ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माभिः यः दृष्टं यत् तत्पूर्वं एतं श्लोकमपि रचयामः। रामो, प्लीज रिपीट। रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। संस्कृतं किमिति वयं जानीमः। संस्कृतव्याकरणस्य आवश्यकत्वं मुख्यत्वमपि पठितवन्तः। कथं व्याकरणशब्दस्य उत्पत्तिः भवति अपि वयं जानीमः। व्याक्रियन्ते व्युत्पन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणं। व्याकरणं वेदपुरुषस्य मुखरूपेण भवति। अतः एव मुखं व्याकरणं तस्य इति वेदपुरुषस्य ईश्वरस्य। तद्व्याकरणं द्विविधं भवति, लौकिकं वैदिकम् इति सर्वं पूर्वं दृष्टं। वैदिकव्याकरणस्य प्रातिशाख्यम् इति वैदिकव्याकरणं प्रातिशाख्यम् इति नाम्ना ज्ञायते। लौकिकव्याकरणं नवविधानि
भवन्ति नवव्याकरणानि पूर्वम् आसन् इदानीं तु केवलं पाणिनीयव्याकरणम् एव अस्ति पाणिनीयमगऋषिणः पाणिनीमगऋषेः आधारभूतात् तेन रचितः ग्रन्थः एव अष्टाध्यायी सूत्रपाठः अपि अन्यनाम अपि अस्ति अष्टाध्यायी इति सर्वं पूर्वं दृष्टम् and two types of grammar rules prescriptive descriptive पाणिनीय व्याकरणं तु descriptive एव सूत्रमिति किं सूत्रलक्षणानि कानि एतदपि दृष्टं कृपया रटन्तु अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् please stand अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् can you all hear me आम जी अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवत् विश्वतो मुखम् सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः सूत्रं सूत्रविदो विदुः एतदेव सूत्र लक्षणानि षड्विध लक्षणानि सन्ति अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम् इति षड् लक्षणानि सूत्र लक्षणानि अनन्तरम् अष्टाध्यायी इत्युक्ते अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी अष्ट अध्यायाः सन्ति प्रत्येकम् अध्याये चत्वारः पादाः सन्ति अतः 30 पादाः सन्ति सूत्रसङ्ख्या तु 4000 approximately not exactly 4000 sutras सहस्राणि सूत्राणि सन्ति कथं सूत्र संज्ञा जानीमः पश्यतु अत्र एतदपि दृष्टमेव इको एनचि इति एकं सूत्रम् अस्ति तत् सूत्रं षष्ठमाध्याये प्रथमपादे 27 सूत्रं 6177 तद्वदेव वृद्धिरादैच् प्रथमसूत्रं प्रथम अध्याये प्रथमपादे प्रथमसूत्रं वृद्धिरादैच् 111 पश्यतु अहं पश्यामि सूत्रपाठं इदानीं एतदेव सूत्रपाठः पश्यति किम् आम जी दृश्यते जी अष्टाध्यायी पश्यतु चौकाम्बा पब्लिकेशन् हौस् तेन प्रकाशितं पुस्तकं चौकाम्बा स्वरभारती ग्रन्थमाला अष्टाध्यायी पाणिनि विरचिता अष्टाध्यायी अस्मिन् ग्रन्थे प्रथम अध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रः वृद्धिरादैच् अथ प्रथम अध्यायः पाणिनिसूत्राणि प्रथमः पादः फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेक्शन प्रथमसूत्रं वृद्धिरादैच् 111 फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पाद फर्स्ट सूत्र अदें गुणः फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पाद सेकेंड सूत्र इको गुण वृद्धि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पाद थर्ड सूत्र एतावदेव भवति पश्यतु
अन्तिम अध्याये अष्टम अध्याये अन्तिम सूत्रम अ 68 अष्टम अध्यायस्य चतुर्थपादस्य चतुर्थः पादः फोर्थ सेक्शन 8th chapter 4th section प्रथमसूत्रं रसाभ्यां नोनः समानपदे अन्तिमसूत्रम् अस्मिन् अध्याये अ आ इति एतावदेव भवति सूत्राणि अस्मिन् ग्रन्थे तदेव तत्र PDF रूपेण मया दत्तं अत्र पश्यतु वृद्धिरादेश हलन्त्यं ह्रस्वे पदस्य so on. Hope you got the idea. You got the idea how sutras are there? Yes, sir. Very good. Very clear. Yes. एतत् सूत्रपाठम् अपि अहं प्रेषयामि कक्षानन्तरं. Now अस्तु महोदय. सूत्राणि कति विधानि भवन्ति? संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्. अत्र पश्यतु संज्ञा इत्युक्ते डिफैनिंग सूत्रम नामकरणं संज्ञा इज नामकरणं गिविंग नेम्स गिविंग टाइटल डिफाइनिंग टर्म्स certain terms technical terms which are used by Panini Maharishi. So tasyeva nama संज्ञा सूत्रम नामकरणं संज्ञा सूत्रम defines a technical terms like it इति संज्ञा अस्ति. it गुण वृद्धि घु टी भ सवर्ण अनुनासिका etc which are used in the सूत्रपाठ. पश्यतु वृद्धि अस्ति किल अत्र प्रथम अष्टाध्याय्यां प्रथमसूत्रं प्रथम अध्याये प्रथमसूत्रं किमस्ति? वृद्धिरादेश वृद्धिः अस्ति किल अत्र वृद्धिः संज्ञा भवति. अदेन् गुणः अपि एका संज्ञासूत्रं. वृद्धिः संज्ञा वृद्धि नाम संज्ञा वृद्धिः इति किं तदेव अस्मिन् सूत्रे उक्तं. वृद्धिः आदैच् इति आत् एच् वृद्धिरादेश वृद्धि वर्णाः के इति वयं पश्यामः. वृद्धिः एका संज्ञा वृद्धिसंज्ञा गुणसंज्ञा इति अनेकाः संज्ञाः सन्ति. संज्ञा need not have general meaning as it is a technical term from the grammar perspective. Sanjna need not have general meaning. Sanjna is a technical term. It may have general meaning, that is different. For example, guna means guna is a shabda. Why he names guna we cannot ask. Guna is the name is there. He has used the name guna. Similarly, vriddhi. Whereas he has used the name T, Bha, something like that. Those are all artificial sanya. They're all artificial sanya. Gu, T, Achontyadi, T, Dada, Ghvada, Gu sanya, Dada, Ghvada, T api sanya eva. Achontyadi, T, Bha, Yachibham, tadapi sanya eva. सम्यक् ज्ञायते अनेन इति संज्ञा इति किम् इति पृच्छेत्. अनेन ज्ञायते सम्यक् ज्ञायते तत् संज्ञा भवति. संज्ञा अर्थं बोधयति.
क्वचित् संज्ञा व्यावहारिक पदार्थः भवति, क्वचित् क्वचित् कोऽपि अर्थः पदार्थः न। टी भ इति एताः संज्ञाः कृत्रिमसंज्ञा भवति। कृत्रिम इति युक्ते आर्टिफिशियल्, कृत्रिम आर्टिफिशियल्, अकृत्रिम नेचुरल्। सवर्ण सवर्ण इति युक्ते सिमिलर् लेटर्स्, सवर्ण। अनुनासिका अनुनासिका आल्सो ए संज्ञा, अनुनासिका अवसानं सर्वे सर्वाः संज्ञाः एव। तत्तु अकृत्रिम नेचुरल नेम्स, गुण वृद्धि सवर्ण अनुनासिका अवसानं, whereas gu ti bha, all these are artificial. They are artificial, they are created, they are defined by the Panini Maharishi for the sake of the sutra. So therefore they are artificial sanyas. Kritrima akritrima. Gunaha vriddihi संहिता प्रत्ययः पदं कारकं संज्ञाः एव। संज्ञासूत्रं प्रथमपादे द्वितीयपादे अपि अष्टाध्याय्यां वर्तन्ते संज्ञा। अनन्तरं संज्ञा सूत्र अस्ति, परिभाषा अपि अस्ति। परिभाषा इति इत्युक्ते किं परिभाषा? एकनिमिषं। टेक्निकल टर्म्स, परिभाषा टेक्निकल टर्म्स, बट अत्र परिभाषा सूत्र अपि सूत्राणि सन्ति। परिभाषा सूत्राणि, हाउ द सूत्रास् हैव टू बी इंटरप्रेटेड। पश्यतु। ओके, पूर्वं संज्ञासूत्रं पश्यामः। वृद्धिरादैच्, प्रथमपादस्य प्रथम अध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रम्। अत्र वृद्धिः का इति उक्तम्। The sutra defines the संज्ञा वृद्धि। वृद्धिः संज्ञा। वृद्धिः का वृद्धिः? आ इति वर्णस्य नाम वृद्धिः, ऐ इति वर्णस्य नाम अपि वृद्धिः, औ इति वर्णस्य नाम अपि वृद्धिः। आ ऐ औ एतेषां वर्णानां संज्ञा वृद्धिः इति सूत्रद्वारा उक्तम्। तदेव सूत्रं वदति। आ ऐ औ वृद्धिः आदैच्, आत् ऐच्, आ ऐ औ वृद्धिसंज्ञा भवति। Once this term is defined, then Panini Maharishi can use it in many places. So वृद्धिः इति Panini Maharishina वृद्धि is defined, वृद्धि उक्तम्। अतः वृद्धि संज्ञा अष्टाध्याय्यां कुत्रापि प्रयुक्तुं शक्यते। तो वृद्धिः तद्वदेव गुणसंज्ञा, गुण अपि अस्ति, धातु अपि संज्ञा एव। धातुः इति कः धातुः इति वयं जानीमः। धातुः ददाति, पोषति भाषाम् इति धातवः। किन्तु धातुः अपि पाणिनि महर्षिणा धातुः अपि संज्ञारूपेण उक्तं। भू वादयः धातवः। भू इति युक्ते प्रथमगणस्य धातुपाठः अस्ति। तदपि पाणिनि महर्षिणा एव रचितं। धातुपाठः इति ग्रन्थः अस्ति। तस्मिन् ग्रन्थे सर्वेषां धातूनां सूची अस्ति। प्रथमधातुः भूधातुः। भू वा अपि धातुः एव। भूवादयः धातवः। धातुः इति किं? भू वा आदयः, भू etc. all these are dhatus. So the sanya dhatu, starting from the first dhatu of the dhatu pata, bhu sattayam, bhu iti yukte sattayam of the pratama gana, the first gana, va api dhatu gati gandana yoga, which is dvitiya gana, adadi gana.
Starting from that up to the end of the dhatus in the dhatu pada. Sarve dhatavaha iti namna jnayate. Bhuvadayah dhataha. Etat sutram pratama adhyaye tritiya pade pratama sutram bhuvadayah dhatavaha. तृतीय उदाहरणं पश्यतु. परसन्निकर्षः संहिता. संहिता युक्ते सन्धिः. वाणिज्य महर्षिणा सन्धिः इति शब्दस्य उपयोगं न कृतं. संहिता एव कृतं. संहिता इति युक्ते सन्धिः. सन्धिः इति युक्ते किं? संहिता इति युक्ते किं? परसन्निकर्षः संहिता. सन्निकर्षः प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस. संहिता 14109 प्रथम अध्याये चतुर्थ पादे 109 सूत्रमस्ति परसन्निकर्षः संहिता. तदेव संहिता का इति महर्षिणा संज्ञारूपेण दत्तं. संहिता इति. अनन्तरं पश्यतु. अधिकारसूत्राणि. अधिकारसूत्राणि इत्युक्ते उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकारः. टॉपिकल. It's called topical sutra. Adhikara sutra means topical sutra. A particular topic is given. For example, Samhita, Sandhi is a topic. Pratyaya is a topic. So if Sandhi is a topic, under the Sandhi topic, all the sutras related to Sandhis are given. So Samhita is a topic. Anga is a topic. Anga also, Angasya. It's a Adhikara Sutra. There are many Adhikara Sutras like that. So Adhikara means topical. Adhikara Sutram doesn't have meaning on its own, and therefore nothing to do by themselves. But they come in the scope of the entire pada. It is spread all over the pada, all over the adhyaya, and it acts as anuvritti. Pashyatu atra तृतीय अध्यायः प्रथमपादः प्रथमसूत्रं प्रत्ययः अस्ति किल. प्रत्ययः प्रत्ययः इति इत्युक्ते किं? प्रतीयते विधीयते यस्मात् इति प्रत्ययः. प्रत्ययः is that which is ordained after the prakriti. If the prakriti is dhatu, then what pratyaya you will add? What pratyaya you will add? दृष्टम् अस्माभिः पूर्वम्. If the prakriti is dhatu, what pratyaya you will add? Tinant pratyaya. Yes, you will add ting pratyaya. If the prakriti is pratipadikam, Then subanta pratyaya. then you add sub pratyaya. When you add sub pratyaya, it becomes subanta pratyaya. Sub anta subantam. Not subanta pratyaya, you add sub pratyaya. Right? You add sub pratyaya, it becomes subantam. The subantam is called namapada. You add ting pratyaya to dhatu, it becomes tingantam, that is called kriyapada. Right? Understand? Kausalya ji and both. Then keep your mic and mute. Okay. So, understand any doubt in this? Remember this. Pratyaha, important section. Now, atra pashyattu. Pratyaha asti kila. Pratyaha adhikara sutram. तृतीय अध्यायात् आरभ्य प्रथम सूत्रम अस्ति प्रत्ययः. पंचम अध्यायस्य चतुर्थ पादे अंतिम सूत्रम अस्ति 160 अंतिम सूत्रम. तावत् पर्यन्तं प्रत्ययः एव अधिकारः. The topic covered in this range, starting from the third chapter, first sutra onwards, up to the fifth chapter, fourth pada, last sutram, the topic is pratyaya. So any sutra in this range, if you take, it comes under the adhikara. What adhikara?
What adhikara? Unmute, please unmute. Unmute कृत्वा वदतु. श्रूयते किम्? आं जी श्रूयते जी. Unmute कृत्वा वदतु. What is the topic? Any sutra in this range will have the pratyaya as its anuvritti, right? Anuvritti means that pratyaya comes down as a part of the succeeding sutra. Because this is the topic, right? Because this is the topic, every sutra in this range will have the word pratyaya as the word, as a word of that sutra. We don't have to repeat the word pratyaya for every sutra. If you repeat, what will happen? Alpaksharam, asandigdham. That is a sutra lakshanam. The sutra lakshanam will be violated. Therefore, pratyaya, the word need not be repeated again. So one time you mention, and that pratyaya, the topic is pratyaya. All the sutras under this range, starting from 3.1, third chapter onwards, third chapter, first section onwards, up to the last sutra of the fifth chapter, fourth section. The word pratyaya is, even though it is only mentioned in the beginning, the pratyaya is seemed to be, it is considered to be present. For example, if you take the fifth sutra, कृपया पठतु कौसल्या जी. गुप्तिज किभ्यः यः सन् सन् इति युक्ते प्रत्ययः एव. सन् प्रत्ययः. किप् गुप्तिज् किभ्यः सन् प्रत्ययः. Sun is a pratyaya. How do you know? Because the topic is pratyaya, right? Understand? Understand? Can you follow? Arpita ji? Arpita also. Yes, Ji. Why don't you keep both of you keep the mic and unmute? Huh? So Okay, let it be in unmute. yes, then only if I ask, this is an interactive section. So then only Okay. I will know whether you understand or not, right? Yes, sir. Got it. Just to say yes, no, that is enough. Then you, Sure. Samhita is, I told you Samhita is Sandhi. Samhita is Sandhi. The close proximity of the letters is called Sandhi. Samhitayam Adhikara Sutra. Therefore, sixth chapter, first pada, Samhitayam, Samhitayam, starting from here, up to 158. Oh, there's some noise there. Starting from here, 6172 up to 158. The topic is Samhita. Adhikara Sutram Samhitayam Asmin Adhikare यानि कानि सूत्राणि वर्तन्ते ते संहितायां विषये प्रवर्तन्ते इति अस्य अधिकारसूत्रस्य अर्थम्. अधिकारः स्वयमेव कोऽपि कार्यं न करोति. अनुवृत्तिरूपेण गच्छति. यानि सूत्राणि परः सन्ति किल, अनुवृत्तिरूपेण गच्छति. तदेव अधिकारसूत्रम्. Now, Adhikara doesn't have meaning on its own, and therefore nothing to do by themselves, but they come in the scope of an entire pada or adhyaya that follows and acts as anuvritti in each sutra. Okay, so that is Sanya, that is Adhikara Sutra. Then the next one, example, Udaharanam Pashyatu, Pratyah Parascha, Pratyah Pratama Sutram, Tatiya Adhyaya Pratama Pade, Parascha Dvitiya Sutram. It is the Adhikara Sutram spanning over the three chapters,
third chapter, fourth chapter, and the fifth chapter. Their authority runs up to the last sutram of the fifth chapter, 54160. This is what we saw. Fifth chapter, fourth section, last sutram. Adhikara. Uttara prakarana vyapi adhikaraha. Tadeva adhikara sutrasya paribhasha. Uttara prakaranasya vyapi. Vyapyate. Vyapyate sarvan sutran. Vyapyate. Uttara prakarana. Prakarana is topic. The topic pervades. The topic pervades over a range of sutras. And that is specified. That is specified by in this Ashtadhyayi. You can see that it's specified by in this book. In this book published by Chaukamba, it is specified at the right side. Samhitayam Adhikara Sutram 6172 Sutra number and 158, what you see on the right hand side, it shows the span the Sutra is spread up to 158. Up to 158, the Sutra has got validity, has got scope, has got vyapti, vyapanam, vyapaka. That is why Uttara Prakarana Vyapi Adhikaram iti. Pashyatu anantaram then dhatoho ipi iti api anya sutram asti adhikara sutram asti dhatoho third chapter first section 91 dhatoho. It is adhikara sutram spanning the entire third chapter running up to the last sutram of the chapter. That is third chapter, the last sutra means fourth section, last sutra. Similarly, Samhitayam, another example. 6.1 number is okay. So this is a different number. Samhitayam. It is another adhikara is there. Samhitayam. What I showed was 6172. There is something. One more adhikara is there. 6191. You can see. I will show you here. 619, not 91. I think by mistake I have written. 6491, I think that is also another adhikara. 6177 is one adhikara, and another adhikara is 6th chapter, 4th section. And sutra number is 91. 6th chapter, 4th section. One minute. 6th chapter, 4th section. Just a minute. It is not 191. It is something else. Let me check that. Give me a minute. Samhitaya. 6th chapter, 3rd section. Not that's a mistake. That's a typo. In this slide, there is a mistake. So I'll correct it later. Okay, it is 6th chapter, first section 72. It must be. Instead of that, 91 is it's a mistake. I'll correct it later. Then there is another place where Samhitayam is there. That is in 6th chapter, 3rd section. 114th sutra. It's okay. This example is sufficient. Now, Vidhi Sutrani. Vidhi Sutra means this is what the Vidhi is, the rule. Vidhi is the rule. What will happen when the pratyaya is added to dhatu, when the pratyaya is added to the pratipadika, or when two varnas come together, what will happen? So all the Vidhi, the niyamas, those are given by the Vidhi Sutram. Vidhi Sutrani. Vidhi Sutrani are the sutra that actually dictate the process of transformation of letters. Vidhi Sutrani. For example, Iko energy. I am taking the same example, Sandhi Sutra. Iko energy, N Sandhiru example.
6177 says that the letter E, U, R, L should respectively be replaced by Yakara, Vakara, Repa, and Lakara when followed by Yasvara. This is a Vidhi Sutra. This Vidhi ordains N in the place of Ik when followed by Ach. When Ach follows Ik, then in the place of Ik, N is ordained. So this is an example for Vidhi Sutra. Kartavyatvena Upadeshaha Vidhi. What should be done? In the form of what should be done, the instruction is given. That is called Vidhi Sutrani. Okay, there are other sutras are there which is not required now. As I told, Atidesha Sutra and Apavada is very important. Apavada I have not mentioned here. Maybe I will talk about that. Apavada means exception. That we will talk about when we study the sutra. Apavada is exception. Vidhi Sutra is there are some exception. Apavada to Vidhi. Now, this is a quick view of the whole Ashtadhyayi. The high-level structure of Ashtadhyayi. At the high level, the sutras in Ashtadhyayi have been grouped based on the concept they talk about. All the sutras associated with a particular concept, like Samasa, Sandhi, Karkam, all these are your topics for this semester. They all often occur at one place in Ashtadhyayi. In addition, Panini has to put a lot of thought in relative ordering of the concept among themselves. The general flow of concept in Ashtadhyayi. The first two chapters mainly focus on new rules and definition. Definition means Sanya. Rules, that is, new rules means Paribhasha. Paribhasha, that is interpretational rules. Paribhasha Sutrani and Sanya Sutrani, they are covered in the first two chapters, and that will be used all across all other chapters, and also sutras that talk about the formation of Pratipadikas, etc. Sutra that talk about the Pada Dhatu, residing Pada. The third chapter gives all the pratyaya that we attach to a Dhatu. The third chapter, which we showed as an example. This list sequentially includes all the Sanadi Pratyas, 12 Sanadi Pratyas, followed by the Vikrana Pratyaya, Krit Pratyaya, Ting Pratyaya, and what all the Adesha happen to Lakara. So first two chapters focus on the Sanya and the Paribhasha, and which are used across all other chapters. The third chapter talks about the Pratyaya, and in the third chapter, there is an Adhikara Sutram, Dhatu, and Dhatu can take the Ting Pratyaya, many Krit Pratyaya, etc. Those pratyas are listed in the third chapter. And in the fourth and fifth chapter, again, it is a pratyaya chapter only, where the pratyas are those pratyas which are added to Pratipadikam, like Stri Pratyaya, Supratyaya, Taditya Pratyaya, all those are the pratyas added to Pratipadikam. So if the Prakriti is Pratipadikam, then the pratyaya what you add is Supratyaya, Taditya Pratyaya, those and Samasanta Pratyas. Those pratyas are covered in the fourth and fifth chapter. Then the sixth and seventh chapter contain the rules like Sandhi, etc. And the changes happening to the Anga. What is Anga and all, we are going to see that. That we will see. Okay, sir. Finally, the eighth chapter. Eighth chapter lists the rules regarding what happens when a complete pada is formed. There only you will see all these Chitta-Sandhi, about that. I think you know it. We will talk about that when the context comes. So this is a quick overview of the Ashtadhyayi, how these sutras are arranged. 8 chapters are there. In 8 chapters, how the sutras are arranged. To summarize quickly, the first 2 chapters gives you Sanya Sutra and the Paribhasha Sutra. In fact, the second chapter, you will see Samasa, etc. Those things we'll see. I have not mentioned here, but it is there. Then the third chapter gives you the pratyas, talks about the pratyas which are added to the dhatus, and the fourth and fifth chapter enumerate the pratyas which are added to the pratipadikam, and sixth and seventh chapter gives you the rules pertaining to sandhi, anga, etc. And final chapter talks about what happens after the word is formed, and once the word is formed, then what happens. So this is how the chapters are.
Now that the ordering of sutras is roughly the same sequence as how the words are formed, starting with atomic concepts. Leave that. This all extra. Then now we know what a sutram is. An important thing we will learn now. To start with, Maheshwara Sutrani. That is the basic of Ashtadhyayi. So Ashtadhyayi, only overview we can see with the time available now. This much is enough. More on that, when you study the Ashtadhyayi, you will understand what it means. Now, with this background, we will enter into the Maheshwara Sutrani, the topic Maheshwara Sutrani. Please unmute your mic and you can repeat after me. I will show you the. Yes, sir. Make sure that there is no background noise. Then. Ayuvun Ayun Rilak Rilak Riluk. Eong Eong I ouch I ouch. Hayavarat Ayavarat. Lan Lan. Nyamaganadam Nyamananganam. Chabhai Wabai. Ghadhadash Gadadash. Jabagadadash Jabhagadadash. Kapachathatha Chatatau Apachat. Kapachatata Chatatav Kapai Kapai Shashasar Shashasar Hal Hal Iti Maheshwarani Sutrani. Iti Maheshwarani Sutrani Maheshwarat Agatani Sutrani Maheshwara Sutrani. Tadeva Akshara Samamnayam Iti Namna Jnayate. Smarate kim Akshara Samamnayam Kutra Paditam Asmabhihi. Yenakshara Samamnayam Amji Adhigamya Maheshwarat Krishnam Vyakaranam Proktam Tasmai Paninaye Namaha Iti Prarthana Shlokam Vartate Kila Tatra Akshara Samamnayam Etadeva Akshara Samamnayam Tasya Nama Maheshwara Sutrani Pratyahara Sutrani Iti Namani Api Katam then Anantaram Shiksha Sutrani Api Ratamaha Anantaram Maheshwara Sutrani Tasmin Vishaye Charcham Kurmaha Akuga Visarjaniyyanam Kantaha Visarjaniyanam Kantaha. Ichu Yashanam Talu Yashanam Talu. Ruturashanam Murdha Rashanam Murdha. Rutulasanam Dantaha Rasana. Riturasanam Dantaha Upu Upadmaniyyanam Oshtau Upu Upadmaniyam O Maniyanam Oshtau Nyamangananam Nasikacha Nyamangananam Nasikacha Edaitogo Kantathalu Vedaitoho Kantathalu Odautogo Kantha Oshtam Odautoho Kantha Oshtam Akarasya Danta Oshtam Vakarasya Danta Oshtam Jakhva Muliyasya Jakhva Mulyam Jihwamuliyasya Jihwamulyam Nasika Anuswarasya Nasika Anuswarasya
मागेश्वर सूत्राणि विषये चर्चां कुर्मः। महेश्वरात् आगतानि, अतः एव शिवसूत्राणि अपि अन्य नाम अपि अस्ति। शिवसूत्राणि, मागेश्वरसूत्राणि, प्रत्याहारसूत्राणि, अक्षरसमानायम्, एतानि सूत्राणि एव आदिसूत्राणि इति मन्यन्ते। अष्टाध्यायी वर्तते। अष्टाध्याय्यां यानि कानि सूत्राणि सन्ति तेषां मूलरूपेण मागेश्वरसूत्राणि वर्तन्ते। अतः एव आदिसूत्राणि प्रथमसूत्राणि अपि अन्यनाम अपि अस्ति। प्रथमसूत्राणि अथवा आदिसूत्राणि, मागेश्वरसूत्राणि, शिवसूत्राणि, प्रत्याहारसूत्राणि इति। अत्र पश्यतु, मागेश्वरसूत्राणि तस्मिन् विषये किञ्चित् स्लैड्स् अपि अस्ति। एतत् सर्वं पूर्वं पठितम्, अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम्। इदानीं मागेश्वरसूत्राणि पश्यतु। मया पूर्वं पाणिनिमहर्षेः कथा उक्तं। बाल्यकाले पाणिनिः महा मन्दबुद्धिः आसीत्। अतः दुःखितः भूत्वा सः अरण्यं गत्वा कठोरतपस्याम् अकरोत्। कठोरतपस्यया सन्तुष्टः महादेवः आविर्भूय वरं दत्तवान्। वरं दत्त्वा चतुर्वारं डमरुनादं कृतवान् महेश्वरः, शिवः। तदेव 14 सूत्ररूपेण पाणिनिमहर्षिः अरचयत्। तदेव मागेश्वरसूत्राणि 14 सूत्राणि। 14 वारं महेश्वरः डमरुनादं कृतवान्। तदेव 14 सूत्राणि अभवत्। दत्तावसाने नटराजराजः ननादड्डक्कां 9 पंचवारम् इत्युक्ते 9 9 5 5 9 + 5 15 9 डक्कां ननाद। He sounded that डमरु। नृत्तावसाने नटराजराजः, नटराजः इत्युक्ते महेश्वरः, शिवः नटनं कृतवान्। डक्कां ननाद 9 पंचवारम्। उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम् इत्युक्ते शिवसूत्राणि। तदेव तद् नादमेव, डमरु शब्दमेव 14 सूत्ररूपेण महर्षिणा ज्ञातं। तदेव 14 सूत्राणि अभवत् मागेश्वरसूत्राणि इति। तानि सूत्राणि मागेश्वरसूत्राणि अय्युवन् इत्यादि सूत्रेण रूपेण तस्य कण्ठं प्रविष्टः, पाणिनिमहर्षेः कण्ठं प्रविष्टः। तदेव सूत्ररूपेण दत्तवान्। तदेव वर्तते अत्र। Each time the drum was shaken by the Lord, a particular sound emanated from the drum. Therefore, the 14 beats, Navapanchavaram, Taka Nanada, that sound that became 14 different sounds, each of which was heard by Panini Maharishi very distinctly, and he gave it in the form of 14 sutras. Those sutras are called Magheshwara Sutrani. Tadeva Ayuvan Ruluk Evom iti. Now, Pashyatu. Magheshwarat Agatani Sutrani, Magheshwara Sutrani. Sutras which have come from Maheshwara. Ishvara is called Magheshwara Sutrani. These sutras should be memorized by the students
for forming pratyaharas. Pratyahara, that's pratyahara means grouping of the letters. We will discuss about that. Pratyahara, grouping of letters. Pratyahriyante samkshipyante varnaha asminiti pratyaharaha. So pratyaharaha alpa aksharaihi adhika aksharanam bodhaha pratyaharaha yena bhavati saga pratyaharaha. So sankshepena katanam pratyaharaha. So the pratyahara means to tell the group of letters in a very short form, like you know, the colors of the rainbow. Vibgyor, Vibgyor we say, right? Yes, sir. That is pratyahara. Vibgyor, pratyahara sutram. Sutra rupena vartate kila, all the colors. First letter of all the colors taken and we form the pratyahara. That is what this is also. We are going to see in detail, you will understand. These 14 sutras cover the entire Varnamala of the language with a change. That is important. With a change in the order. That will be a change in the order. A, I, pratamam swaraha santi, anantaram vyanjanani santi. Kintu अत्रापि प्रथमं स्वरः एव वर्तन्ते, अनन्तरं व्यञ्जनानि. किन्तु व्यञ्जनं पश्यतु, व्यञ्जनं कथं भवति अत्र. प्रथमं हयवरट् वर्तते, अनन्तरं लन् ञमगणनं. These are not in the order, not in the Varnamala. Yes, sir. So there is a change in the order, right? Why there is change in the order, you should not ask, because this is how Bhagavan has revealed to Maharishi. This is how he had heard, and this is called revelation. This is called revelation. It was revealed to him, and you will see how the order is important. If you change the order, 14 sutras are not enough. You have to write more sutras, and it will violate the sutra lakshanam alpaksharam. Therefore, the order the sutras are there, the order is very, very important. Ayivun, Pratama Sutram, Ayivun. Dvitiya Sutram, Riluk. Tritiya Sutram, Eong. You cannot flip. You cannot say Ayivun, Eong, Riluk. You cannot say. That is wrong. The words are Nityaha. The words are permanent. And the order also is permanent. You cannot change the order. Thus, it has come from Bhagavan. It's like Veda. In fact, this is revelation. This is Veda only. Vedas were all received by rishis. Vishati janati iti rishihi. Mantra drishtaraha. Similarly, this is Pani Maharishi is Varna drishta. He has seen the Varna, the letters, in the sound what he heard, which came from the Damaru of Lord Shiva when he made sound with that. 14 times, 14 sutras. So, Ayun, Riluk, Om iti. So the order is important. You cannot flip the order. You cannot change the order. Now, Pashyatu atra. Ayivun pratyekam sutre antima varnam asti. Pratyekam sutre antima varnam. Pashyatu. Ayivun antima sutrasya Raktavarna asti. Nakara, kakara, nkara, chakara, takara. Drishyate kim? Ayivun, Ruluk. Raktavarne asti. Tesham varnanam sanya it bhavati. Tesham antima vyanjana sanyanam nama eva it. Iti technical word. It's a sanya. Asmabhi drittaneva sanya. Kritrama sanya, akritrama sanya iti. This is akritrama sanya. Sorry, kritrama sanya, artificial. Sanya, just as given the name it. It doesn't have any specific meaning. We can give meaning. That is possible. Etymological meaning can be given. But that is fine. Here it is a sanya. It is a sanya. So, Mageshwara Sutranam Antima Varnaha.
मागेश्वर चतुर्दश मागेश्वर सूत्राणाम् अन्तिमवर्णः इत् संज्ञकः भवति इति why it is called it? As I said, etymological can be said eti apagacchati iti it. We will talk about that when we see. Yes, sir. Now, see, Ayivun Nakara is it letter. Just no Nakara is it letter. That much is enough. It is a sanya. Okay. In the we just give the you give the number, right? Each student must be having a number. You have got roll number. What is roll number? Does it have any meaning? No. Arpita is 1. Kausalya is 2. So it's a number. That's all. Yes, sir. So the number between you and the number, what is the connection? Connection is when I call you the number, then maybe you may turn up, you may get up and say, that's all. But you are not the number, right? So that is similarly, it is a sanya. It's a name. Arpita has got meaning. It's got a particular name. It has got a meaning, but it doesn't have any such meaning. So now, Nakara of the first sutra, similarly Kakara of the second sutra, Rilik, similarly Nakara of the third sutra, like that all the sutra, A, Ong, I, Ouch, Antya Varnaha, It Sanyakaha Bhavanti, they get the name It Sanya. In the same way, all the sutras end with It letter, which happen to be consonants. Please note, Nakara, Kakara, Nakara, Chakara, Takara, Nakara, again Nakara has come, Makara, Nyakara, Shakara, Shakara, Vakara, Yakara, Repa, Lakara. All are consonants. Antya Varnaha, Antya Sarve, Antya Varnaha, Vyanjanani, Tasya Nama It Bhavati, It Sanya Bhavati. Iti tasya nama. Now, the first sutra is Ayavun. The sutra starts with the vowel and ends with the it letter, the consonant Nakara. Similarly, you will find all the sutras end with a pure consonant. What is a pure consonant? Shuddha Vyanjanam. Shuddha Vyanjanam doesn't have vowel. Shuddha Vyanjanasya Ucharanam Kartum Shakyate va? Vadatu. Shuddha Vyanjanasya Ucharanam. न जी यदा स्वराक्षरस्य योजनेन एव वक्तुं शक्नुमः स्वरः नास्ति चेत् वक्तुं न शक्यते. अतः स्वरः एव स्वयं राजते इति स्वराः. स्वयं राजते राजन्ते इति स्वराः भवन्ति. किन्तु व्यञ्जनं एतावत् न भवन्ति. व्यञ्जनं तु स्वरयोजनेन एव तस्य उच्चारणं भवति. आम् जी. So, it letters are all pure consonants, Shuddha Vyanjanam. Last consonant of each sutra, that Shuddha Vyanjanam, is called by the technical name. It is, we call it as a, in English we translate as indicatory letter or marking letter. We can take it as, we can translate as indicatory or marking letter. Therefore, in the sutra, first sutra, Ayivun Pratama Sutram, Pratama Nadam, Pratama Shabdam, Nanada Dakha, the Dakkayaha Utpannam, Pratama Shabdam Nadam Ayivun. Tasya Tadeva Sutra Rupena Ayivun iti Vartate. Asmin sutre Antya Varnaha Nakaraha It Sanya Bhavati. Tadvateva Sarvesham Sarvani Sutrani api. Sarvani Sutrani. Now, Ayivun
सूत्रमस्ति किल, तस्य सूत्रस्य प्रथमवर्णः अकारः, अन्त्यवर्णः नकारः। प्रथमवर्णः अकारः, अन्त्यवर्णः नकारः। प्रथमवर्णः अकारः, प्रत्याहार, इदानीं प्रत्याहारनिर्माणं कर्तुं शक्यते। प्रथमवर्णः अकारः, अन्त्यवर्णः नकारः। अतः अण् इति युक्ते वयं प्रत्याहारनिर्माणं कुर्मः। अण् इति प्रत्याहारम् अस्ति। प्रत्याहारम् इत्युक्ते प्रत्याह्रियन्ते, संक्षिप्यन्ते इति प्रत्याहारः। संक्षेपरूपेण वर्णानां समूहबोधनं, तदेव प्रत्याहारः। अण् इति युक्ते प्रथमवर्णः अकारः, अन्त्यवर्णः नकारः। तेषां मध्ये किमस्ति, इकारः उकारः अस्ति। अण् इति युक्ते अकारः अस्ति, इकारः अपि अस्ति, उकारः अपि अस्ति। अण् इति युक्ते अस्मिन् प्रत्याहारे अवर्णः अस्ति, इवर्णः अस्ति, उवर्णः अपि अस्ति, किन्तु नकारः नास्ति। नकारः तु इत् संज्ञा, दट् इस् वै इट्स् काल्ड् इत् संज्ञा। इति इत्युक्ते अपगच्छति, अपगच्छति इत् इति इत्। केवलम् इत् संज्ञा उच्चारणार्थमेव अस्ति सूत्रे। प्रत्याहारे तस्य ग्रहणं न भवति। प्रत्याहारे तस्य ग्रहणं न भवति। प्रत्याहारनिर्माणे प्रत्याहारे भवति, किन्तु प्रत्याहारस्य अङ्गरूपेण न भवति। अण् इत्युक्ते अ इ उ। प्रत्याहारे इत्संज्ञकस्य ग्रहणं न भवति, इत् नकारः न भवति, केवलम् अ इ उ। So how to form pratyahara? Pashyatu. Pratyahara can be formed with any letter of any sutras, any letter of any sutras, and ending with any ith letter of any sutra. But the order is ascending order. Kramena yata Panini Magarishina sutrani shrutam tadvateva. The same order. Ayuvan Prathama Sutram, Riluk Dvitiya Sutram, Evam Tritiya Sutram, Tadvateva. The same order. Pratyahara can be formed with any letter of the sutra, ending with any ith letter of any sutra in the ascending order. You cannot form Pratyahara starting from the sutra, say for example 14th sutra, and you cannot have the ith letter of the preceding sutra. No. If you are forming pratyahara, that you can start with any letter of the sutra, and it must end with the ith letter. The ith letter must be the following ith letter, not the preceding ith letter. That is the rule. So therefore you see, we can form many groups. We can form many pratyaharas. We can group many letters and form groups. And when you form the group, it can be formed with any letter of any sutra and ending with any ith letter of any sutra in the ascending order. That order is important. And another condition, it must end with an ith letter. It must end with ith letter. This order must be strictly followed. Therefore, you have to remember two things. Number one, the order must be followed. Number two, it must end with an ith letter. Now, अण् इति प्रत्याहारम् अस्माभिः निर्माणं कृतम्। अण् इत्युक्ते अत्र अस्मिन् प्रत्याहारे अकारः, इकारः, उकारः त्रयः वर्णाः सन्ति। नकारः इत् संज्ञा भवति, अतः तं वर्जयित्वा केवलम् अकारः, इकारः, उकारः एव अण् प्रत्याहारस्य प्रत्याहारेण समाविश्यन्ते। Akarah, Ikarah, Ukaraha. For example, I'm reading from this slide. For example, with the first sutra, we can form a group starting with the letter Akara and ending with the letter Nakara. Therefore, the content of the An Pratyahara will be A, I, U. Since the group starts with the letter A and ends with the Nakara, the Pratyahara is called An. Therefore, An Pratyahara as the letters A,
e and u. It letter should not be considered as part of the pratyahara. Then what is the purpose of it? Kevalam uchcharanarthamev. It sanyaka varnasya uchcharanarthamev. Tasya lopah bhavati. Tasya that apagacchati. आं जि गणनासमये अपगच्छति गणनसमये तद् अपगच्छति. तदेव एति एति अपगच्छति. तत्कारणतः एव तस्य नाम इत् इति. एतावदेव अन्य प्रत्याहार निर्माणं कुर्मः. पश्यतु अत्र अयिवन् प्रथमसूत्रम् अस्ति, ऋलुक् द्वितीयसूत्रम् अस्ति. इदानीम् इक् इति एकं प्रत्याहार निर्माणं कुर्मः. इक् starting from the letter E, ending with the letter, what letter? Ith letter, kakara. Starting from E, ending with the ith letter, kakara. Ik, iti, ekah pratyaharam asti. Tasmin pratyahare, kani, ke varnaha santi. Ikaraha santi, ayuvun, E, anantara, E santi, ivarnaha santi. Anantaram, uvarnaha santi. अनन्तरं नकारः सन्ति वा? अस्ति वा नकारः? नकारः नास्ति. नकारः तु इत् संज्ञा. तस्य इत् संज्ञा, तस्य नाम इत् संज्ञा अस्ति. अतः तत् अपगच्छति. गणनसमये तत् अपगच्छति. तं वर्जयित्वा ऋकारः अस्ति, लकारः अस्ति, ककारः तदपि नास्ति. इ उ ऋ ल केवलं चत्वारः वर्णाः एव इत् इति प्रत्याहारे वर्तन्ते. नकारः इत् संज्ञा भवति, ककारः अपि इत् संज्ञा भवति. अतः तं वर्जयित्वा अन्य वर्णानां समाहारः प्रत्याहारः भवति. इत् प्रत्याहारः. Let us form another pratyahara it. The pratyahara should start with the letter E and end with the it letter kakara. The letter E in the first sutra, the letter E is in the first sutra. Therefore, the group, the pratyahara should start with the letter E and end with the letter, it letter of the next sutra. The pratyahara it includes all the letters, starting from E up to the it letter kakara, excluding the it letters. That is why it letter is called anubandaha. Anubadhyate iti anubandaha. It is anubandaha. It is marking letter, indicatory letter, or packing letter. It is just like this. It's just a packing. You receive a courier, right? You order through Amazon. You order some item. It comes to you. How does it come? Does it come like that without packing? No, it comes nicely packed. You take out the content and throw the packing. The packing is there. Packing is not part of the content. Packing only protects the content. Similarly, the letters are the packing letters. They are like a package. Packing, not package, packing. So, atah eva tesham gananam na bhavati. Etavat kati sutra, kati प्रत्याहारस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः. अनेक प्रत्याहार निर्माणं कर्तुं शक्यते. अत्र पश्यतु अन्य उदाहरणमपि. The following points are to be remembered dealing with the Mageshwara Sutra. In the Sutra, okay, another important point you have to note here. In the sutras, only short vowels are present. Ayuvan, Rilak, short vowels. What about A, E, U, R? Not there. Even though there is no mention of long vowels, the presence of short vowels brings its corresponding long forms. Therefore, an is equal to a. Avarna is there. Therefore, a. Ivarna is there. A, E, U. These are the content of the an pratyahara. A will bring its dirgha a. E will bring its dirgha ikara. U will bring its dirgha ukara. So the content of an is, we say a, E, U.
A stands for dirgha also. E stands for dirgha also. U stands for dirgha also. Similarly, ak. When you say ak, a, e, u, r, l. A stands for dirgha also. Similarly, E for dirgha ikara, U for dirgha ukara, R for dirgha rikara. What about L? L doesn't have dirgha. So, therefore, ak will bring its dirgha. In fact, each that vowel can bring its 18 savarna forms. That we will not discuss now. It is out of scope. Don't worry about it. We will see that later. Because there are three, based on the matra and the swara, there are 18 savarnas are there. Each vowel has got 18 similar letters. It can bring in. But that we will not discuss. This much you know, that is enough for our study now. Can you follow up to here? Amji. Very good. Amji. So now, similarly, another pratyahara we can form. All the consonants in the sutra, starting from the fifth sutra onwards, excluding ith letters, please note this as vowel akara appended to it. For example, you see the sutram from the fifth sutra, Hayavarat, Lan, Nyama, Ngan, Nam. Here, Hayavarat, Atra, Hakaraha Asti, Ha, Akarahana, Hakaraha plus Kimasti. Fifth sutra, first letter. Kimasti. Ha asti. Akaraha, Swaraha Asti Kila, Hakaraha plus A, Yakaraha plus A, Vakaraha plus A, Repa plus A. Kintu Atra, Kevalam, Vyanjanameva. Amji. तत्कारणतेव तस्य नाम इत् भवति संज्ञा भवति अत्र अकारः अस्ति सर्वेषां व्यञ्जनानां सह अकारः अवर्णः अस्ति किमर्थम् अवर्णः अस्ति केवलम् उच्चारणार्थं यदि अकारः नास्ति चेत् तस्य उच्चारणं भवति किम् नास्ति जी नास्ति अतः ह य व ह इत्युक्ते हकारः एव य इत्युक्ते केवलं यकारः एव व इत्युक्ते वकारः एव र इत्युक्ते रेप एव केवलं व्यञ्जनमेव किन्तु व्यञ्जनानाम् उच्चारणं स्वयं न भवति कर्तुं न शक्यते अतः एव अकारः योजयित्वा हयवरड् इति उच्चारणार्थमेव अकारः योजयति अत्र किन्तु टकारः नकारः मकारः सर्वे अन्त्यवर्णः ते व्यञ्जनानि शुद्धव्यञ्जनानि एव तस्य नाम इत् संज्ञा भवति तदेव अत्र मया दर्शितं पश्यतु all the consonants in the sutra starting from the fifth sutra onwards excluding the ith letters ith letter ith sanyaka varnam varjayitva all the other the consonants has got the vowel akara appended to it pashyatu at ityukte ayuvan a yivu asti riluk ऋल अस्ति ये ओंग ये ओ अस्ति ऐ औच ऐ औ अस्ति हयवरड् हयवर अस्ति एतेषां वर्णानां संक्षेपरूपेण अट् प्रत्याहारः वदति अट् प्रत्याहारः निर्देष्टुं शक्यते एतेषां वर्णानां समूहः संक्षिप्तरूपेण अट् प्रत्याहारेण निर्देष्टुं शक्यते अट् इत्युक्ते अट् प्रत्याहारः अत्र अ इत्युक्ते अ भवति दीर्घस्य अपि ग्रहणं भवति इ इत्युक्ते इकारः ईकारः अपि भवति तद्वदेव उकारः उकारः ऋकारः ऋकारः लकारः तस्य दीर्घः नास्ति ए अस्ति ओ अस्ति ऐ अस्ति औ अस्ति पश्यतु हयवर्ड् इत्युक्ते केवलं व्यञ्जनमेव हकारः यकारः वकारः रेप एव तस्मिन् अकारः वर्तते तद् केवलम् उच्चारणार्थमेव सर्वे व्यञ्जनानां सह व्यञ्जनैः सह अकारयोजनं कृत्वा दत्तं सूत्ररूपेण Then
Let us do some practice. किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. अन् इत्युक्ते अ इ उ. इत् इत्युक्ते इ उ ऋ लृ. उप् इत्युक्ते starting from ऐवन् उ उ ऋ लृ. त्रयः वर्णाः सन्ति. उकारः ऋकारः लकारः. उ उ ऋ ऋ लृ. अक् इत्युक्ते ऐवन् ऋलक् starting from a ending with the ith letter kakara. A I U R L. A इत्युक्ते a a. I इत्युक्ते i i. तद्वदेव u u r r l. a a i i u u r r l. एतेषां नाम किम्? एतेषां नाम एव simple vowels, समानस्वराः, अमिश्रस्वराः. Have you heard simple vowels and conjunct vowels? Yes, sir. All these you have learned these basic things. Okay. समानस्वरः इत्युक्ते किं वदतु कोऽपि? समानस्वरः इत्युक्ते अमिश्रस्वरः. सवर्णः. न सवर्णः. समानस्वरः इत्युक्ते समानस्वरः इति केवलं तदेव वर्णः. कोऽपि वर्णेन सह न वर्तते. न, भवतः प्रश्नम् अहं न अवगच्छामि. समानस्वराः. Simple. What do you mean by simple vowels? Which is independent. Simple vowels are those. Simple vowels are those. Please note, which have the same place of pronunciation throughout. Simple vowels are those which have the same place of pronunciation throughout. Atra pashyatu. शिक्षा सूत्राणि किल. अकुप विसर्जनीयानां कण्ठः. अवर्णस्य उच्चारणस्थानं किं? कण्ठः. इवर्णस्य तालु, ऋवर्णस्य मूर्धा, लुवर्णस्य दन्त. किन्तु एकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? एकार ऐकारस्य ऐकारयोः कण्ठतालु द्वयोः उच्चारणस्थानयोः उपयोगं भवति किल. अत्र कण्ठात् आरभ्य तस्य उच्चारणं ताल् पर्यन्तं भवति. कंजंक्ट वोवल्स. तस्य नाम मिश्रस्वराः कण्ठतालु. तद्वदेव ओकारः औकारः अपि कण्ठात् आरभ्य ओष्ठपर्यन्तं भवति. आरम्भस्थानं तु कण्ठः एव, अन्तिमस्थानम् ओष्ठं. स्टार्टिंग प्लेस इज कण्ठ and the ucharana sthanam ending place is oshta. Kantat arabhya oshta paryantam oshta antyasthanam. Arambasthanam tu kantaha eva. Antyasthanam antya ucharasthanam oshtaha. Kintu avarnasya etavat na bhavati. Arambasthanam va antyasthanam kantaha eva. Ataha simple vowels. Simple vowels are those which have the same place of pronunciation throughout. Take a, I, u, r, l. That's all. Ak iti yukte sarve samana swaraha simple vowels. Amishra iti yukte tatra mishram. Kopi mishram nasti. No mixture. No mixing of the sound, the mixing of the place of pronunciation. उच्चारणस्थानं समानः एव भवति. यस्य उच्चारणस्थानं समानं भवति तद् समानस्वरः भवति. समानस्वरः अमिश्रस्वरः इति नाम्ना ज्ञायते. अ इ उ ऋ लृ एते सर्वे अक् इति प्रत्याहारे समाविश्यन्ते. अतः अक् इति युक्ते सिम्पल् वोवल्स्.
अत्र पश्यतु एङ् एङ् इत्युक्ते ए ओ मागेश्वर सूत्रं कृपया पश्यतु मागेश्वर सूत्रे ए ओ अस्ति किल तृतीय सूत्रम् एकारात् आरभ्य एङ् इति इत् वर्णम् इत्संज्ञकवर्णं पर्यन्तं ए ओङ् अत्र इत् लेटर् वर्जयित्वा एङ् इति प्रत्याहारस्य एङ् इति प्रत्याहारे एकारः ओकारः केवलं द्वयोः वर्णयोः एव समावेशनं भवति एङ् इत्युक्ते ए ओ एङ् इत्युक्ते एङ् प्रत्याहार इत्युक्ते एकार ओकारः द्वयोः समावेशनं भवति एङ् एच् इत्युक्ते एकारात् आरभ्य चकार इत्संज्ञकपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति एकारात् आरभ्य एकारः कुत्र अस्ति तृतीयसूत्रे प्रथमवर्णः एकारः एकारात् आरभ्य चकारः इत्संज्ञकचकारः कुत्र अस्ति चतुर्थसूत्रस्य इत्संज्ञा अन्तिम इत्संज्ञकवर्णः चकारः अस्ति एकारात् आरभ्य एकारः ओकारः ऐकारः औकारः ये चत्वारः वर्णाः समाविश्यन्ते कुत्र एच् इति अस्मिन् प्रत्याहारे एच् इति युक्ते ए ओ ऐ औ एतेषां नाम एव संयुक्तस्वराः कंजंक्ट वर्बल्स् मीन्स् तस्य उच्चारणस्थानं कथं भवति आरम्भस्थानम् अस्ति अन्तिमस्थानमपि ते समानं न भवति आरम्भस्थानम् अन्तिमस्थानं भिन्नस्थानानि सन्ति तस्य उच्चारणे अतः एव संयुक्तस्वराः मिश्रस्वराः इति तस्य नाम ए ओ ऐ औ एते संयुक्तस्वराः ते एच् इति प्रत्याहारे समाविश्यन्ते अवगच्छन्ति किम् आं जी स्पष्टमस्ति जी कौसल्या जी आं जी पुरीयर्दे जी वेरी गुड अच् इति युक्ते नेक्स्ट वन अच् इति युक्ते किं वदतु कौसल्या जी भवती अच् इति प्रत्याहार निर्माणम् अत्र कृतं स्वराक्षराणि सर्वे स्वराणां समावेशनं भवति अच् इत्युक्ते पश्यतु वागेश्वरसूत्रं प्रथमसूत्रं किं पठतु कौसल्याजी पठतु प्रथमसूत्रम् आ इ उ न अयुवन् द्वितीयसूत्रं ऋलुक् तृतीय ए ओङ् चतुर्थ ऐ औच् औच् अन्त्य इत्संज्ञक वर्णः किम् अस्ति इच् जी चकारः न इच् इच् you should not say इच् that is wrong okay चकारः एव चकारः यदि इच् इति वदति इकारः अस्ति किल प्रथमं तदपि वर्णः स्वरः अस्ति चकारः एव चकार केवल शुद्धव्यञ्जनस्य उच्चारणं कर्तुं न शक्यते अतः चकारः एव तस्य उच्चारणं न भवति चकारः तस्य न उच्चारणं न चकारः अपि तस्य संज्ञा एव चकारः इत्युक्ते तत् व्यञ्जनमेव अकारात् आरभ्य चकारः चकारात् पर्यन्तं चकार इत् संज्ञकपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते अच् प्रत्याहारे समाविश्यन्ते किल अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ नकारः अस्ति तस्य अपि गणनं भवति किम् वदतु नकारः अस्ति तकारः अस्ति नकारः अस्ति चकारः अस्ति तस्यापि गणनं भवति अच् प्रत्याहारे आम् न वा जी न अवगतं जी अच् प्रत्याहारे नकारः ककारः नकारः चकारः तेषां गणनं भवति किम् न भवति न भवति कौशल्या जी अंडरस्टैंड आं जी
Ayivun, when you say, but see, you are forming a pratyahara, right? हाँ जी You are forming a pratyahara starting with the letter A, ending with the letter chakara. So हाँ ach. So ach is equal to, you have to write all the letters. A, E, U. Will you write nakara also there? Will you include nakara? हाँ जी Nakara should be dropped. Why? Because it is itha letter. It has got a sanya itha letter. Itha letter should not be considered as part of the group. अस्तु जी That's why I said tasya gananam na bhavati pratyahare. Ach pratyahare nakara nakaraha nakara se okay. What is the name of nakara? It has got a name, right? What's the name? त्वं What is the name? In this context, what is the name? Itha letter. Simple. Okay. अस्तु जी And what about what is the name of kakara? It letter, same with it's sanya. And what about nakara? It's sanya, right? Any doubt in this? Should not have doubt. It's all same. I'm asking same question. Nakara, kakara, nakara, chakara. All these are those letters, the varnas, vyanjanas, which are at the end of each sutra, which are marked with red color. They have the sanya. What sanya? What sanya they have? Yeah. It. Sir. They have sanya it, right? Yes, sir. Kosala, you understand? हाँ जी They have the sanya it. So it the letters, it sanyaka varnaha, varnanam, gananam na bhavati. Pratyahare tasya gananam na bhavati. Therefore, you see now, ach is equal to a, I, U. Nakarah asti kila, asti va atra? Na. Tasya gananam na bhavati. Nakarah, सूत्रे नकारः अस्ति प्रथमसूत्रे किन्तु प्रत्याहारे प्रत्याहारे वर्तमानानां स्वराणां गणसमये तस्य गणं न भवति नकारः नास्ति अत्र ऋकारः अस्ति लिकारः अस्ति ककारः अस्ति वा नास्ति जी ककारः किमर्थं नास्ति इत् संज्ञा அதனால இதுல வரல ஜி very good kakarah it's sanya therefore it has not come here avo is there what about nakara is it here no because that is also it's sanya. So it letters you have to drop. Simple. See, when you form a pratyahara should start with a letter and should end with a it letter. That is a rule. And when you form the pratyahara, you count all the letters except it letters. Understand? So therefore, you see, ach is equal to all the vowels. So another name of vowels is vowels. Vowels. What is the name of vowels in Sanskritam? Swaraha. Another name of swaraha is ach. ach Ach. So I can use the word ach. This is called alpaksharam. You understand how alpaksharam is? You understand now what is alpaksharam? हाँ जी Alpaksharam asandigdam saravat vishwatomukam. So alpaksharatam, how beautifully Panini Maharishi has arrived at this. What is the base for this? Nageshwara Sutra. It's all revelation. It's all revelation. Bhagavan Shiva revealed this to Maharishi. And from that he has formed the pratyahara, ach pratyahara. Ach is equal to all the vowels. H covers all the conjunct vowels. Ak covers all the simple vowels. So like that we are going to form all the pratyaharas. Don't worry, not many pratyaharas. There are about 40, 41 pratyaharas are there. And in fact, we need not know all the pratyaharas. Some pratyaharas we need to know. When I say the pratyahara, you should be able to tell what it is. I will tell you easy method also, how to remember that. But up to this, do you follow? You understand? Both of you. हाँ जी Any doubt in this? नास्ति जी नास्ति स्पष्टमस्ति So, now let me ask you for confirmation. What is a pratyahara? Pratyahara iti kim?
It's like a abbreviation. Grouping of letters. Yes. Pratyahara means grouping of letters. What is the advantage of grouping of letters? In what way it serves the sutra, this sutra lakshanam? It helps to achieve sutra lakshanam in what way? By what? By minimizing the number of letters, right? See, if I use the word swaraha in the sutram, instead of ach, if I use swaraha, how many letters are there in the swaraha, the word swaraha? Tell me, how many letters are there? Swarakshara ji. Yes, swaraha, suppose if I use in the language swa, sakara plus vakara plus repa plus aha, right? Swaraha. हाँ जी पंचायत Swaraha. So, 5 letters are there. Instead of using 5 letters, for me it's a big, I will simply say ach. How many letters are there in ach? Only 2 letters. This is what alpaksharatvam means. You understand now? What is the benefit of the grouping the letters? हाँ जी By therefore, in the sutram, I want to mention the swara, the vowels. In the sutram, I can say just say ach. I don't have to say swaraha. And if you take vyanjanani, you see another word. Vyanjanani means what? Consonants, right? How many letters are there? Vakara, yakara, then akara, then nyakara, then jakara, then akara, then nakara, then akara, then nakara plus ikara. Count the number of letters. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letters are there. I can simply say, instead of 9 letters, hal, I would say hal. Hal covers all the व्यंजनानि consonants covers. Oh, see, please see. Panchama sutrasya pratama varnah kim? Panchama sutrasya pratama varnam kim? हाँ जी Ha. हकार अंतिम सूत्रस्य इत संज्ञक वर्णमस्ति किल वर्णं किं नकारः लकारः हकारात् आरभ्य इत् संज्ञक लकारात् पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे व्यञ्जनानि एव किल आं जी ह य व र ल ङ म ङ ण न ज भ घ ढ ध ज ब घ ढ ध ख प छ ठ थ च ट थ क प ष ष स हकारः पुनः वर्तते तस्य गणनं न आवश्यकम् एकवारं गणनां कुर्मः चेत् पर्याप्तं वा जी? रेपापर्यन्तमेव हल् इत्युक्ते हल् इत्युक्ते सर्व हकारात् आरभ्य लकारपर्यन्तं अकार प्रथम एव अस्ति अतः पुनः गणनं न आवश्यकम् अवगच्छति किम् अतः व्यञ्जनानि इति युक्ते हल् व्यञ्जनानि इति पदस्य स्थाने पद प्रयोगे पदप्रयोग पद व्यञ्जनानि इति पदम् अस्ति तस्य उपयोगं न कृत्वा हल् इति उपयोगं कर्तुं शक्यते तदेव पाणिनिमहर्षिणा कृतं सूत्रपाठे व्यञ्जनानि तत्तु अनेक वर्णाः सन्ति अल्पाक्षरं नास्ति अस्मिन् शब्दे व्यञ्जनानि किन्तु हल् इत्युक्ते केवलं त्रयः वर्णाः एव हकारः अकारः लकारः एव इति सर्वेषां वर्णानां समाहारः भवति हल् इत्युक्ते अतः व्यञ्जनानाम् अन्यनाम एव हल् टेक्निकल् नेम् हल् पाणिनि महर्षिणा हल् इति तस्य व्यञ्जनानां नाम दत्तं हल् इति नाम महर्षिणा दत्तं व्यञ्जनानां नाम हल् इति तद्वदेव स्वराणां नाम
ach iti. तदेव प्रत्याहारस्य उपयोगं. प्रत्याहारस्य उपयोगं किम् इति इत्युक्ते ग्रूपिंग ऑफ लेटर्स. अल्पाक्षरत्वम् अल्पाक्षरत्वसिद्धिः भवति. मुख्यलक्षणं षड्विधसूत्रलक्षणानि सन्ति. तेषाम् अल्पाक्षरत्वं मुख्यलक्षणं. तस्य सिद्धिः भवति प्रत्याहारनिर्माणेन. अतः एव अच् हल् इति बहवः प्रत्याहारः निर्माणं कर्तुं शक्यते. तेन अल्पाक्षरत्वं सिद्ध्यति. तदर्थम् एव प्रत्याहार ज्ञानम् आवश्यकम्. Okay, then I think we can stop here. We'll अस्मिन् विषये पुनः चर्चां कुर्मः. यदि संशयः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते. Arpita ji, there's some noise. Why there's some noise in your side? Is it computer or some problem? No, sir, I'm alone in the room. But then you check your mic. Maybe some that when you switch on the mic, some noise is there. Okay, sir, we'll check on. Okay. Kausalya ji, do you follow? जी. Is it is it okay to use both English and Sanskritam, or you want only in Sanskritam, or you want only in English? Your choice. Yes. Kausalya ji. जी. Can we use English and Sanskritam, or you only want Sanskritam or English? Both of you, Arpita and Kausalya, both of you can. Huh? Sorry? Sanskritam and English will be fine, जी. Sorry? Mixing of Sanskritam and English will be fine, जी. Sanskritam and English, yeah. Certain things we can use English. Let's say if they say some technical term, the word also. That English would be better. Anyway, Sanskritam and English both. So when we discuss on the concept, then we can do in Sanskritam. What about the other two? जी, Shambhavi, I think there's a function at her home. Okay. So she couldn't attend, it seems, जी. So do you want to have class in the afternoon, or we can have tomorrow? Your choice. जी, can we have tomorrow, जी? Very good. Yes, thanks. So do you have any doubts up to this topic, up to here? If I have, I'll let you know on what. See, till now we don't have any doubts, ji. Well, go through it again. If we get doubts, we'll call you, ji. Okay. So this pratyahara nirmanam, the topic will continue. Will continue, and the next class you can work on this. I will do it in the class itself. Okay. Sure, ji. You're all in the third year, right? Ji. Have you not learned this in the first year? There's all these things. Ji, we learned just only the sutra names, ji. We didn't get the explanation clearly, ji. Arpita ji, what you're saying, I'm not able to understand. The noise is the background noise. Have you? What are you saying? Or you can type. I'll type on the group, Yes. sir. Yeah, you type in the group. I mean, my question was, have you not learned all these things in the first year? Because you're in the third year now. Kausalya ji, what is your answer? Ji. Said something. Ji, first we were the first batch. Ji. There was no staff at all for us. Then how did you? Then what was the syllabus in the first year? First year we learned introduction to Shabdas. Introduction to Sanskritam we learnt in the first year. Basic Swaraksharam, Vyanjanaksharam was the starting portion for us. Okay. Then we covered Samskrita Bharati's Pravesha, Parichaya, Siksha, Kovida. Okay. These all were covered in the 4 semesters. Okay. Is my voice audible now? No, it's not audible. It is breaking. It's breaking, and there also the background noise is there. So only one thing I would like to say. That's right. Actually, only we have learned at least this much of basics. Otherwise, we haven't able to know at least the letters in Sanskrit. Really? Only they have helped us, and now then you.
Okay, because I was surprised when when I heard that you have not learned this. This is the basic for the grammar. And this is our last final semester also. So we are in a different stage now. So do you look forward to learn further? Sure, ji. Okay. Yes. So please work on this, and we will continue with this Mageshwara Sutra. It's very important. Then Then with that, I will get into the topic. Sandhi is the main topic. All this covers the introduction to Mageshwara, introduction to the Panini Sutra Pada. That is one of the topic. So after that, we can get into the Sandhi topic. Okay. So it is not yet over. We'll stop here. This we will work on this Pratyahara in the next class. Om Sure. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम धन्यवादः धन्यवादः जी. Namaskaraha.